வந்து நம்ம ராப் சர்ஃபேஸ் இந்த ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்கெட்சில் நான் வந்து மிட் பிளேன் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு ஹெக்ஸாகன் ட்ரா பண்ணுறேன். ஸோ வந்து லைனை வந்து ஹாரிசான்டல் பண்ணிடுறேன். இப்போ அதை டைமென்ஷன் எடுத்துக்கிறேன். ஒரு 4 mm கொடுக்குறேன். இப்போ ஒரு கொஞ்சம் எக்ஸிட் பண்ணிடுறேன். இப்போது ஸ்கெட்சில் இந்த பிளேன் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ப்ரொஜெக்டில் ரெஃபரன்ஸ்க்காக ஜஸ்ட் இந்த செக்மெண்ட்டை நான் வந்து ரெஃபரன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ ஜஸ்ட்டு ப்ரொஃபைல் எடுத்துகிட்டு நான் ட்ரா பண்ணுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபைல் ட்ரா பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம கார்னர் பண்ணிடலாம். ரேடியஸ் ரேடியஸ் வந்து 1 கொடுக்குறேன். இங்கேயும் 1 கொடுக்குறேன். செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கிறேன். பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு கொஞ்சம் எக்ஸிட் பண்ணிடுறேன். வந்து தான் ஸ்வீப் பண்ணுறேன். ப்ரொஃபைல் வந்து செலக்ட் ஆகிடுச்சு. கைடு வந்து நான் கொடுக்குறேன். இப்போ வந்து எனக்கு கிரியேட் ஜஸ்ட் ஓகே நம்ம சர்ஃபேஸ் கிரியேட் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து நான் பவுண்ட்ரி கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த எட்ஜில் இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே 20 mm இருக்கட்டும். மறுபடியும் பவுண்ட்ரி எடுத்து ஜஸ்ட் இந்த எட்ஜுக்கு பவுண்ட்ரி கிரியேட் பண்ணிடலாம். எக்ஸ்ட்ரூட் டைரெக்ஷன் வந்து ஜெட் ஆக்சிஸ் ரிவர்ஸ் டைரெக்ஷன். ஓகே இப்போ வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இந்த சர்ஃபேஸ் இந்த சர்ஃபேஸ் இந்த சர்ஃபேஸ். ஓகே இப்போ வந்து ஸ்கெட்ச் எடுத்துகிட்டு நம்ம பிளேன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் ப்ரொஃபைல் எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் இது ஒரு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிடலாம். இப்போ ஸ்கெட்சில் இந்த பிளேன் பிளேன் எடுத்துகிட்டு இப்போ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிடலாம். இதையும் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிடலாம். ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இதோட கலர் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம்.
ரப் சர்ஃபேஸ் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு சர்ஃபேஸ் 2D ஃபார்ம் சூஸ் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து ரெஃபரன்ஸ் சர்ஃபேஸ் சூஸ் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து டார்கெட் சர்ஃபேஸ் ப்ரிவ்யூ. ஸோ இங்கே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரப் ஆகிடுச்சு. ஸோ இங்கே நார்மல் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஓகே, ஜஸ்ட் ஓகே. ஓகே, சர்ஃபேஸ் வந்து ஹைட் பண்ணிடலாம். ஸோ வந்து கர்வை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோன்னா அதை பேஸ் பண்ணி வந்து இதை வந்து ரேப் ஆகும். ஸோ ஜஸ்ட் இப்படி சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ரேப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதோட கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் நான். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம சர்ஃபேஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும். ரேப் பண்ண மாடல்.